Jai Guru. Namaste. I'm Parvathy Baul. I'm really happy to share this evening with all of you. Samarpana, it's an initiative along with the Government of India, Ministry of Culture, in collaboration with them, supporting many rural folk artists uh, because the lockdown period has completely stopped all the rituals um, which require gathering of many people and also performances. Many invitations of performances stopped. Some of these families only live depending on uh, their performances. So this is a very noble initiative, and they have made a minimum donation of rupees 100, which everybody can afford, and it will bring happiness to many families of artists who are actually holding our folk traditions and our culture. So today I am going to share a few songs with you, and I will share their meaning with you, and be very generous. Open your heart and donate to Samarpana to support these wonderful souls of artists. Jai Guru. Now I share with you a little story about Baul Parampara. So Baul is an ancient yogic tradition. Since this tradition is oral and it is a Guru Shishya Parampara, people have received this tradition by being with the Guru through transmission of knowledge. We don't know when the tradition started. Different people say different things. But when I asked my Guru, who was the first Baul, he replied to me that it is Shiva who was the first Baul. And I asked him why Shiva was the first Baul. And he said, look, he does everything opposite. He has the whole Kashi as his abode, but he leaves it and he sits in a cremation ground. Through the time, Baul has cultivated the compassion within through the songs, through dance and music. It is not only a contemplation for the one who sings, it also a contemplation for the one who listens. Baul Gan is known as Shabdagan. Shabda is Brahman. What kind of Shabda? The Shabda, there are many different kind of Shabda. Shabda that uplifts us, the sound that makes us feel very peaceful and beautiful inside. When we hear the chirping of the birds in the morning, makes us so happy. But there are sound also which is noisy and makes us feel very down. For example, if a big aeroplane passes, sometimes we don't feel so good about it, or somebody horn on us. So there is sound that is positive, sound that is negative. What Baul cultivate through their singing and dancing is the sound of positivity, which will touch many hearts, one who listens and one who sings. Baul songs are known as Mahajanpad, and they are very insightful because one hand they hold the compassion and the other hand they hold the wisdom. There are many layers of meaning in the Baul song. So if you take one Baul song, listen to it again and again, and you will see the deep insight that the song carries within. Baul is also a Sahaja Yoga. Sahaja is the spontaneity within. So it's spontaneous. After long years of sadhana, one arrives in the spontaneity. But to be simple, music has no language. Music has no barrier. Everyone can connect to music, whether they understand the language or they don't understand the language. If the sound is pure from the heart, it touches anyone. That's why Baul, even though it is specifically written in Bengali and sang in a specific style,
it reaches to the world, to many people in the world who are deeply touched by it. I'm very happy to share a few songs with you, and do enjoy and take a deep breath, plunge within, and see the inner sky. The first song that I'm going to sing to you is a song of Panjo Shaho. He was a great fakir practitioner from Bangladesh, from ঝিনাইদহ, Kushtia Anchal. He's one of the most important Baul master beside Lalan Fakir in Bangladesh and also everywhere in Bengal. I will read you the translation of the song. And the title of the song is Akhoyo Bhandaro Tomar, the endless treasure house of yours. O the compassionate one, you hold endless treasure. No one returns empty handed from your door. That's why I have come to your door. You are giver of all wealth in all three worlds. You give unconditionally without asking. You gave me so much. Now I do not want any other wealth. Please let me hold your lotus feet. I left my home to find you. You have shown your grace to many sinners. I have heard and I have come to your door with a beggar's bag for alms hanging on my shoulder. Whether you give or not give your lotus feet, the time is passing. The beggar is better than the giver, you answered me. Panjusha says, listening to your answer, I entered the inner silence. জয় গুরু, আমার ভাই ও বন্ধুরা, আমি জানি আপনারা আমাদের দেশ ছেড়ে, বাংলা ছেড়ে অনেক দূরে আছেন। নিজের আত্মীয় পরিজন সবাইকে ছেড়ে অনেক দূরে আছেন। আত্মীয় পরিজনদের জন্য অনেক চিন্তা হচ্ছে। এটা একটা বিশেষ সময়। এখন সমস্ত পৃথিবীতেই মানুষ এই সময়ের সম্মুখীন হয়েছেন। এটা যেন শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মতো। তো এই সময়তে খালি আমার প্রার্থনা আপনাদের কাছে যে আপনারা নিজের খেয়াল রাখুন, বাইরে বেশি চলাফেরা করবেন না, কারণ এতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। একজনের থেকে আরেকজনের এই ব্যাধি ছোঁয়াচে। সুতরাং আপনার যদি এরকম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয় যার এই রোগ আছে, আপনার গায়ে লাগবে এবং সেখান থেকে আরও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। সমস্ত রাজ্যেই সরকাররা এর ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তারা আপনাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং আপনি সম্পূর্ণভাবে সরকারের সাথে সহযোগিতা করুন, তারা আপনার খেয়াল রাখবেন। আমি আপনাদের জন্য একটা ছোট প্রার্থনা, যাতে আপনারা সুরক্ষিত থাকেন, স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকেন এবং ভালো থাকেন, যাতে আপনার পরিবার সুখী থাকে এবং সব কিছু ঠিক থাকে তাদের জন্য। একটা গানের মাধ্যমে পাঞ্জু শাহের একটি পদ, তার মাধ্যমে আমি গাইছি। আমার এটাও প্রার্থনা, যখন আপনার অবসর সময় হবে সবসময় মনে প্রার্থনা রাখবেন। এই বিপদ সময়ে একমাত্র উপায় প্রার্থনা এবং ঈশ্বর চিন্তা, এছাড়া কোনো উপায় নেই। জয় গুরু। The second song that I am going to share with you today is also written by a great poet, Sharot, Din Sharot. There is a beautiful story that he was an instant poet. We have Kobil Lorai in Bengal, and he was one of the poets who would combat with the other poet and on different aspect. He was a great sadhak and a Baul practitioner, and he wrote many Baul songs. And this song is Gari Cholche Ajob Kole, the magical train. The magical train. The magical train is running
with the mysterious force. It's made of earth, the fire blazing inside. It runs with the force of wind. The station is inside this house. Wow, what a wonderful city. The messages pass through the wires. It is a wonderfully intact machinery. The train has 8 compartments and 9 doors. The wind plays in and out in the main compartment. There is a shining light which illumines the train. The station name is Manipur. The ultimate one sits there all by himself. He moves in the train wherever he wants. He moves in the train wherever he wants. The princess of the city is Kula Kundalini. She sits on the throne of the 4-petaled lotus, Muladhar. When these compartments of wind will close, all machinery shall be halted. The passenger will go away, leaving away his most loved train. Someone will carry him on their shoulders by singing Harinam. Odhin Sharod says about this truth, which is well observed by the sadhak. চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে দিয়া মাটি পরিপাটি দিয়া মাটি পরিপাটি আগুন জ্বলে হাওয়ার বহলে চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে স্টেশন ঘরের ভিতর মরি কি আজব শহর তারেতে হচ্ছে খবর কি চমৎকার মিলে ও তার 8 কুঠুর নয় দরজা সদাই হাওয়া খেলে ও তার বালাম খানায় জ্বলছে বাতি বালাম খানায় জ্বলছে বাতি আলো করে রংমহলে চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে মণিপুর স্টেশনে বসে খুদ মহাজনে চালায় গাড়ি রাত্র দিনে যেখানে মন চলে কুলকুণ্ডলিনী মহারানী সদাই বিরাজ করে চতুর দলে দিয়া মাটি পরিপাটি দিয়া মাটি পরিপাটি আগুন জ্বলে হাওয়ার বহলে চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে হাওয়ার ঘর বদ্ধ হলে ইঞ্জিন তোর রবে পড়ে প্যাসেঞ্জার যাবে হে চলে সাধের গাড়ি ফেলে নিবেশ কন্ধে করে হরি বলে অধীনে শরৎ তাই বলে দিয়া মাটি পরিপাটি দিয়া মাটি পরিপাটি আগুন জ্বলে হাওয়ার বলে চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে আজব কলে গাড়ি চলছে
The third song that I'm going to share with you is also from Panju Shaho. বড় চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে। ও মুর্শিদ, ও গুরু, the termite of worries and thoughts has taken its place within, inside this house, in my heart. O Murshid, how will I find you in me? How will I find you in all manifestation of the world? And then it comes into a beautiful image of the little plants which grow in the water, and they float in the water, returning to the shore again and again. So the Panju Shah is saying that I am like that. I am like that little plant, stuck with my bondage, yet I flow in the current of yours, but returning again to the same old house. Why I cannot be in the flow of you? Why I cannot flow with you in the same river? So it is a song of surrender, true surrender of the sadhak, of acceptance, because the acceptance is actually the inner freedom. Do enjoy this song. Jai Guru. হে মুর্শিদ কোন গুণে পাব তোরে বড় চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে মুর্শিদ চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে আমার মন পাগল পারা মুর্শিদ হয় না নিহারা বনে বনে কেঁদে ফিরি আমি পাই না ধারা যেমন কাল মিলাতা জলে ভাসে রে মুর্শিদ ফিরতেছি দারে দারে হে মুর্শিদ ফিরতেছি দারে দারে বড় চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে মুর্শিদ চিন্তা ঘুণ লেগেছে আমার অন্তরে দুঃখ কহি যারে তারে এই ভাব সংসারে মুর্শিদ তু বিনে ভরসা নাই
লেগেছে আমার অন্তরে মুর্শিদ কোন গুণে পাবো তোরে মুর্শিদ কোন গুণে পাবো তোরে বড় চিন্তা ঘন লেগেছে আমার অন্তরে ও মুর্শিদ কোন গুণে পাবো তোরে The last and the next is absolutely a prayer. It is the different attributes of the Divine Mother. It is a prayer to the Divine Mother, who is the creator of this universe, of us. She is the one who is the doer. We are just the puppets in her hand. It is a prayer to her to heal us, to take us to the other side, hold our hands, and to become calm so that we can be healed again. This world can be healed again. No more disease, no more calamities. And we can smile, dance, sing, rejoice again together. Jai Guru. हरि ओम हरि ओम जय दुर्गे देवी चैतन्य भव जागृत भव प्रसन्ना भव वरदा भव जय अम्बे देवी चैतन्य भव जागृत भव प्रसन्ना भव वरदा भव जय महाकाली देवी चैतन्य भव जागृत भव प्रसन्न भव वरदा भव जय महालक्ष्मी देवी चैतन्य भव जागृत भव प्रसन्न भव वरदा भव जय महासरस्वती देवी चैतन्य भव जागृत भव प्रसन्न भव वरदा भव ॐ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति